for calling Parkland's Interpret. Please hold for the next available service provider. ¿La que me estás dando? No, no más. What was the date you think? Okay, when did you get it? Parkland is redirected to a contracted provider. I remove it 48 hours after that. Welcome to the Okay, so healthcare it must be recovery sábado network. or domingo. If you know the number of the language you wish to select, please enter it now. Remove it, that is 11, the day Okay. 11. Okay. They put it in the 8. Okay. Okay, so Sunday. Okay, ¿mejorar o no? Sí. Okay, so it's done. It was worse. ID 21633. Huh? Dental interpretation kept confidential. How can I help you today? Hi, this is Dr. Hagen, the breast cancer clinic. I'm with my patient, Ms. Torres Ramirez. Okay, may I introduce myself? Please do. Saludos, yo seré su intérprete el día de hoy. Todo lo que diga será interpretado y su información se mantendrá estrictamente confidencial. Gracias. I'm ready for you. Okay, perfect, wonderful. Well, I'm sorry to hear you're having this pain, but I'm glad it's getting better. Bueno, lamento escuchar que tenga ese dolor, pero me alegra que esté mejorando. Sí. Have you had any fevers or chills at home? ¿Ya ha tenido fiebre o escalofríos en casa? No. No. Okay. And how is the pain in your breast doing? ¿Y cómo está el dolor en su pecho? Fuerte, igual que todos los días. Siempre lo traigo. Well, it's the same as every day. I always have it. Okay. What medications have you been taking for the breast pain? Bueno, ¿y qué medicamentos está tomando para el dolor del pecho? Tramador, ¿Cuántos? Tramadol. 50 miligramos. ¿Cuántas veces al día? How Two. Two? Okay. And then are you taking any of the, and you had Norco, oh no, we did not start the Norco. No. Okay. No. Since Ya starting, tenemos que empezar, Marco. the tramadol, has it been, the pain been better at all or no? ¿Y desde que empezó con el tramadol, el dolor ha estado mejor o no? Sí. Okay. If the pain is still very bad, you can take it 3 times a day. Bueno, si el dolor es muy malo, puede tomarse 3 al día. Okay. Does it make you very sleepy? Okay. ¿Y no le hace sentirse muy somnolienta? Sí. Yeah. Do you think you'll be okay taking it 3 times a day? ¿Y usted siente que estará bien si se lo toma 3 veces al día? Sí. Okay. I called you, I think I called you when you were in your Metaport procedure to see how the pain was. Y bueno, creo que le llamé cuando usted estaba en el procedimiento de Metaport. Entonces, para ver cómo estaba su dolor. So I apologize I wasn't able to connect and make any adjustments last week. Lamento mucho no poderme conectar con usted y haber hecho los ajustes la semana pasada. Está bien. Are you taking any Tylenol for the pain? ¿Está tomando algún Tylenol para el dolor? Sí. Okay. Yes. And then I know last time I warned against taking ibuprofen while on the Eliquis. Y bueno, sé que la última vez le advertí acerca de tomar ibuprofeno mientras está con el Eliquis. But I think if you took ibuprofen, once a day to help with the pain, I think that would be okay. Así que creo que si usted
usted tome ibuprofeno una vez al día para ayudarle con el dolor, creo que eso estará bien. Aunque esté con el diluyente. Even though I have this blood thinner, Yes, that's why I say maybe just once a day. sí, es por eso que le digo que quizá uno al día. If you were to have any like bleeding from your rectum or from your vagina, then I would not take any more ibuprofen. Pero si usted empieza a ver sangrado de su recto o en su vagina, entonces no tome más ibuprofeno. Now, I know we spoke on the phone about what the CT scans showed. Y bueno, sé que hablamos en el teléfono acerca de lo que mostró el escáner de tomografía computarizada. Now that we're here together, do you have any more questions about that? Ahora que estamos aquí juntos, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí. El cáncer que encontraron en el hígado y en la columna, los quistes son muy grandes. Yes. About the cancer in the liver and in the column in my spine. Are the cysts big? So they vary in size, but most of them in the liver are pretty small. Bueno, estos varían en tamaño, pero la mayoría de estos que están en el hígado son bastante pequeños. In the spine, they're also pretty small, but even small is worrisome in the spine. Y bueno, y en la columna, esos también son bastante pequeños, pero incluso pequeños son preocupantes en el lugar. There are some larger areas in the wall of the chest behind the breast. Pero hay unas áreas más grandes en la pared del pecho detrás de los senos. And of course, the painful breast mass. Y por supuesto, estos son masas de seno que duelen. En la pared del pecho es donde tengo más dolor. Well, the wall of the chest is where I feel more pain. And the sternum, the bone right here does have cancer in it. Oh, Por supuesto, y bueno, ahí está el esternón, este hueso justo aquí, que es donde tiene el cáncer. ok. Por eso duele. Is that why it hurts? Yes. Porque ese sí me duele mucho, mucho. Ese me hace llorar. Because it really hurts badly. It makes me cry. I think it would be a good idea to see our palliative care clinic who help with pain and other symptoms related to cancer or cancer treatment. Creo que sería una buena idea que vea nuestra clínica de cuidados paliativos para ayudarle con su dolor y otros síntomas relacionados al cáncer o a tratamientos de cáncer. I am also happy to keep increasing your pain medications. Y bueno, yo feliz de incrementar su medicación para el dolor. I know you had the reaction to hydrocodone in the past, but you told me it was just your heart racing quickly. Y sé que usted tuvo una reacción al hidrocodón en el pasado, así que dígame si es que su corazón está latiendo rápidamente. Es normal. It's normal. Okay. So you did not have a reaction to No. hydrocodone? No he Entonces, vuelto a ¿no tomar. tuvo reacción al hidrocodón? No he vuelto a tomar. No, I haven't taken it again. Right. But back the first time you took it, you told me your heart was racing. Mhm. They didn't have to shock your heart or No. anything? Okay. No. Okay. And it got better quickly? Okay. What were you using it for in the past? Entonces, ¿para qué es que lo estaba usando en el pasado? Ah, estuve en emergencia en el Metodista por una alergia. I was in the emergency room
because of an allergy, Okay. Es una alergia muy severa. a very severe allergy. Okay. Okay. So we're probably safe to try it again, as long as the allergy was from something else, not the pain Mhm. medication. Okay. Probablemente sea seguro intentarlo de nuevo, siempre que la alergia haya sido debido a otra cosa, no debido a la medicación para el dolor. Ujú. Okay. Would you like to continue increasing the tramadol right now or switch to hydrocodone? Y bueno, ¿le gustaría continuar incrementando el tramadol ahora mismo o cambiar al hidrocodón? Cambiarlo. Okay. Change. Perfect. Cambiarlo. Okay. Like switch. Perfect. Okay. Don't take them together because they can both make you sleepy. Ok, pero no los tome juntos ya que ambos pueden hacerla sentir somnolienta. Mhm. Está bien. I'll send you a smaller size, and if you don't have any reactions, but it doesn't help with the pain, you can try taking two. Y le mandaré un tamaño pequeño si es que no tiene ninguna reacción, pero no le ayuda con el dolor. Bueno, es lo que podemos intentar. Está bien. As far as the treatment for your cancer, Y respecto al tratamiento para su cáncer, let me back up. We have two options. One is we can treat you as aggressively as possible to extend your life, knowing that we probably can't make this cancer go away. y bueno, tenemos dos opciones. Una es que podemos tratarla lo más agresivo que podamos para extender su vida, sabiendo que probablemente no podamos deshacernos del cáncer. And the goal is to shrink the cancer, to make your pain better, and to give you as much time, as much life as possible. Y el objetivo sería achicar el cáncer para hacer que su dolor sea mejor y darle la mayor cantidad de tiempo y más vida posible. You're young, you're otherwise healthy, and I think you would do great with treatment. Usted es joven, fuera de esto, usted está saludable y creo que le haría muy bien el tratamiento. O sea, el cáncer, los tratamientos no van a quitar el cáncer. No hay So posibilidad. that means that the treatment will not get rid of the cancer. Once cancer has spread outside where it started, we don't consider it curable. Una vez que el cáncer se ha expandido fuera de donde inició, no lo consideramos posible. And what that looks like is we start you on therapies that you would need to come here for infusions for every 3 weeks. Y parece que nosotros podríamos empezarla usted con terapias para que en las que necesita venir aquí por infusiones cada 3 semanas. Well, depending on the plan. No. Pero depende del plan. Mm-hmm. And then we would keep that treatment going for as long as possible. Y nosotros mantendremos el tratamiento lo más posible. And knowing that at some point the cancer will probably stop responding to the treatment and start growing. Y para que sepa, puede que haya un punto en que el cáncer probablemente deje de responder al tratamiento y empiece a crecer. Mm-hmm. At which point we would switch to a different therapy. ¿A qué plan? Disculpe. Lo cual sería un punto en donde tendremos que cambiar a una terapia diferente. And we just keep doing that until either things get frankly so bad we can't give any more treatment, or you decide you've had enough. Ujú. Y
nosotros seguiremos haciendo eso hasta que las cosas sean francamente tan malas que ya no pueda recibir más tratamiento o que usted decida que ha tenido suficiente. My hope is that we are talking about, we're talking in terms of years rather than months. Mi esperanza es que nosotros estamos hablando en términos de años en vez de meses. Mhm. Okay. Sometimes our treatments don't work very well and things move quickly. This is interpreter speaking. Could you please repeat that? That's it. Sometimes the cancer does not respond to the treatments though and things move quickly. Y bueno, a veces el cáncer no responde a los tratamientos y las cosas se mueven rápidamente. But my hope is that we're seeing each other for a long time still. Pero tengo la esperanza de que nos estaremos viendo por un largo tiempo. The other pathway is to not pursue treatment and let things happen more naturally. Y el otro camino es no seguir ningún tratamiento y dejar que las cosas pasen de forma natural. Again, I think with your health, currently I think you'd be a good candidate for therapy. Y bueno, yo creo que con su ayuda, actualmente creo que usted es una buena candidata para terapia. But if you decide you didn't want to do that, then we would just help with pain or any other symptoms from the cancer. Pero si usted decide no querer hacer eso, entonces nosotros podemos ayudarle con el dolor y cualquier otro síntoma del cáncer. And at that point, we're probably talking about less than a year before the cancer takes your life. Y en ese punto, bueno, nosotros estaríamos hablando de menos de un año, antes de que el cáncer, bueno, tome su vida. Okay. Are you interested in pursuing treatment? ¿Está usted interesada en recibir tratamiento? Sí. Okay. So the treatment we're going to look at doing first is a combination of two medications. Bueno, el tratamiento que nosotros estamos viendo hacer primero es una combinación de dos medicamentos. And I did reserve you a slot for treatment today. Y bueno, usted recibió muchas inyecciones para el tratamiento de hoy. But- Es decir, yo le reservé a usted muchas inyecciones para el tratamiento de hoy. But because of the financial approval we need for the medication, we won't be able to start just yet. This is interpreter speaking. I misinterpret something. Let me correct myself, and Okay. then I will deliver the last thing you said. Okay. Thank you. Disculpe, le dije que eran inyecciones, pero el médico dijo que le reservó un lugar en el tratamiento de hoy. Sí. Pero sin embargo, debido a la aprobación financiera que se necesita para la medicación, no van a ser capaces de iniciarlo no van a poder iniciarla aún. So, I apologize for that, but our team is working on getting the medication paid for. Mm. Me disculpo por eso, pero nuestro equipo está trabajando en poder conseguirle la medicación. So we'd be talking about a combination of two therapies. Estaríamos hablando acerca de una combinación de dos terapias. The first one is a medication called sacituzumab. La primera medicación se llama sacituzumab. And this medication targets a protein on the outside of the cancer Y esta medicación tiene como objetivo la proteína en el exterior del cáncer and helps deliver chemotherapy directly to the tumors. y ayuda a entregar la quimioterapia directamente a los tumores. Unfortunately, some of the chemotherapy gets out to the rest of the body, so there are still side effects. Desafortunadamente, algo de la quimioterapia
can include nausea and possibly vomiting. Esto puede incluir náuseas y posiblemente vómitos. We will give you medications before the infusion and to take home to limit nausea. Y bueno, si es que usted tiene eso, le daremos medicación antes de la infusión y se las puede tomar en casa para limitar la náusea. We'll also send you a steroid that you will take for 3 days after the infusion to limit nausea. Y también le mandaremos esteroides para que tome 3 veces al día después de la infusión para limitar la náusea. If you are still having nausea or vomiting, let us know so we can send additional medications. Y si usted sigue teniendo náusea o vómito, díganos para que podamos enviarle medicación adicional. It can lower your blood counts, notably your white blood cell count, which helps our body fight infections. Y bueno, esto puede disminuir su conteo de sangre, notablemente sus células blancas, lo cual puede derivar en una posible infección en el cuerpo. So we check those levels regularly and give you additional injections or change the doses as needed to keep you safe. Entonces nosotros checamos esos niveles de forma regular y le daríamos inyecciones adicionales o cambiar las dosis que sean necesarias para mantenerla a salvo. We also watch your red blood cells as well as the platelets, which help make blood clots. Y bueno, también monitoreamos las células rojas, también como las plaquetas, las cuales ayudan a los coágulos de sangre. About half of patients lose some of their hair. Y también la mitad de los pacientes pierden algo del cabello. We also watch your liver function and your kidney function. También monitoreamos la funcionalidad de su hígado y de sus riñones. And it can make you feel very tired. Y eso podría hacerla sentir muy cansada. And then the other thing, as with any medication, you can have a reaction to it, just your body's allergic to it. Y bueno, la otra cosa es que con cualquier medicación, usted podría tener una reacción a eso, ya que su cuerpo sería alérgico a eso. Any questions about that medication? ¿Tiene usted alguna pregunta acerca de la medicación? No, solo está bien tomar como tratamientos alternativos a la medicina. No, I don't have questions, but is it okay if I have alternative treatments with the medication? As long as we can do it safely, what did you have in mind? Bueno, siempre y cuando se pueda hacer de manera segura, ¿qué es lo que tiene en mente? No, solo que mucha gente me ha dicho toma esto, toma el otro, diferentes cosas, pero yo en sí no tengo nada en mente porque no lo quiero hacer hasta que estar segura que no va a tener alguna intervención con la medicina. Well, it's not that I have something in mind, it's just that a lot of people have told me like, take this or take that. I don't have anything in mind, but I wouldn't like to do anything until I'm sure that this will not interfere with the medicine. Perfect. Anything you decide you want to try, let us know at a visit so we can see if we have safety information available. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, usted decide qué es lo que quiere intentar y háganos saber cómo van las visitas, cómo es que podemos ayudarle, si es que tiene alguna información de seguridad
disponible, cualquier cosa. The one thing I forgot to mention is with this medication, you receive it once a week for 2 weeks, and then you get a 1-week break. Y la otra cosa que se me olvidó mencionarle de esta medicación es que usted la recibe una vez a la semana por 2 semanas y después lo recibe una vez a la semana con una semana de descanso. So, Okay. so if we started today, for example, you would get it today and next week. Okay. Entonces, por ejemplo, si empezáramos hoy, la recibiría hoy y la próxima semana. And then not receive it the next week, Ujú. Y después no la recibiría la próxima semana. and then start again on this day. Y después empezaríamos de nuevo en este día. We are still waiting on some of the additional tests we sent on your tumor. Y bueno, aún estamos esperando algunos exámenes adicionales que enviamos sobre su tumor. Depending on what those results show, we would add a second medication called pembrolizumab. Y bueno, dependiendo en qué muestren esos resultados, vamos a agregar una segunda medicación llamada pembrolizumab. This is something you would receive once every 3 weeks, so it would line up with your other infusions. Y eso sería algo que usted recibiría una vez cada 3 semanas y así se alinearía con su otra infusión. This is a medication that's been used a lot and has been very effective in lots of types of cancers. Y esta es una medicación que es usada, que ha sido usada mucho y que ha sido efectiva en muchos tipos de cánceres. More recently, it's been shown to be very effective in combination with the first drug we talked about. Más recientemente se ha mostrado que es muy efectiva combinada con la primera droga de la cual hablamos. And possibly more effective than our traditional chemotherapies that have more side effects. Y posible que sea más efectiva que nuestra quimioterapia tradicional, que tiene más efectos secundarios. Depending on the results of that additional testing, of Okay. course. Dependiendo de los resultados, podríamos agregarla. It helps the immune system find the cancer and attack the cancer. Y bueno, ayuda al sistema inmune a encontrar el cáncer y a atacar el cáncer. Because of that, it can have side effects from the immune system being too active. Y debido a eso, puede tener efectos secundarios debido a que el sistema inmune estaría muy activo. Most commonly, that can be seen as a rash or inflammation of the thyroid, which we monitor closely. Pero más comúnmente se ha visto un sarpullido o inflamación de la tiroides, lo cual podemos monitorear de cerca. If there's a problem with the thyroid, we typically find it way before you feel it and treat accordingly. Y si es que hay algún problema con la tiroides, típicamente nosotros encontraríamos una manera antes de que usted empiece a sentirlo y podamos tratarlo acorde. We can all see inflammation of the colon, which leads to diarrhea. También podemos ver inflamación del colon, lo cual lleva a tener diarrea. This is not very common. Y eso no es tan común. And if you had diarrhea, I'd expect it to be from the other drug. Y si usted tiene diarrea, nosotros esperamos que eso sea de la otra droga. More rarely, it can cause inflammation of other organs like the heart, lungs, kidney, or liver. Más raramente puede causar inflamación en otros órganos, como el corazón, pulmones, riñones o hígado. Or the hormone producing glands in your body. O cualquier otra glándula producidora de hormonas en su cuerpo. We usually find these things before you feel them.
nosotros usualmente encontramos estas cosas antes de que usted las sienta. But sometimes they happen quickly and aggressively. Y lo que ocurre es que a veces estas cosas pasan más rápido y agresivamente. Again, this is less than 5% of people. Pero de nuevo, esto sería en menos de un 5% de las personas. But I want to be honest and say it could potentially be life-threatening or need steroids to treat the side effect. Pero no sería honesto y decir que esto sería una potencial amenaza a la vida o que necesite esteroides para tratar los efectos secundarios. Any questions about these treatments? ¿Alguna pregunta acerca de este tratamiento? No, Okay. creo que no. I don't think so. All right. And I'm sorry, interpreter, what was your name and ID number again? My name is Fernanda, ID 21633. All right, are you with Language Line Solutions? Yes. Okay, perfect. Would you mind signing here to say we talked about the risks of therapy? ¿Me importaría firmar aquí donde dice que hablamos acerca de los riesgos de terapia? Está bien. It will probably take 2 weeks or so to get the medication approved. Ujú. Y probablemente lleve 2 semanas, más o menos, conseguir la aprobación de la medicina. Okay, so I'll schedule you a slot at that time. Así que le programé un lugar para ese tiempo. And I will send the new pain medications to our pharmacy here today. Y le mandaré la nueva medicación para el dolor a nuestra farmacia aquí hoy. Okay. And with the new medication, it will have some Tylenol in it. Y bueno, con la nueva medicación también tendrá algo de Tylenol en ella. So I would caution against taking any extra Tylenol at the same time. Lo que puede causar, así que tienen que tener cuidado acerca de tomar Tylenol extra. Okay. If you do need some more Tylenol, I wouldn't take more than one at a time. Si usted necesita algo más de Tylenol, yo no tomaría más de uno a la vez. Okay. Mhm. Thank you for the injections. Oh, no problem. You got a good one? Yeah, well, I'm husband. They just keep pulling me out. Oh, really? Okay, no lunch for me, so. Check it out. Those- Quiero probar un poco. The other thing is for pain control of this area, we can refer you to radiation oncology. Y la otra cosa es que para el control del dolor en esta área, la podemos referir a radiación. And that will hopefully help shrink this area somewhat. Y esperemos que esto
going to go speak with the head doctor and just finalize our plan together. This is interpreter speaking. Could you please repeat that? So I'm going to go speak to the head doctor and finalize our plan. Ujú. Voy a hablar con el doctor principal y finalizar nuestro plan. All right, thank you for your help today. Thanks for calling. This was Fernanda, ID 216 grade 3, and hope you have a good rest of your day. Thank you. Gracias, señora. Thank you. So no chemo today, No right? chemo.